Han pasado más de 13 años desde la ejecución del líder libio Muamar Gadafi pero el destino de su familia, sigue siendo un misterio que intriga a muchos en 1986 Gaddafi afirmó que su hija adoptiva murió en un bombardeo en Trípoli. Sin embargo, más tarde surgen pruebas de que podría estar viva hasta el día de hoy y eso no es de detalles sorprendentes sobre quién podría ser su madre biológica que o realmente con la hija adoptiva de Gaddafi quedará para descubrir esta escalofriante y misteriosa historia. El líder libio Muamar Gadafi era conocido por su personalidad excéntrica y su vida personal siempre despertaba curiosidad y especulations. Su familia en particular era un tema fascinante lleno de misterio y drama en un video anterior habla de su familia en general, pero ahora vamos a profundizar más. El primer matrimonio de Gaddafi fue con fecha al nuri una unión que duró apenas un año durante ese breve matrimonio. Tuvieron un hijo llamado Muhammad, el primogenito de Gaddafi. Tras el divorcio, Gaddafi se casó con Safia Farkash, una ex enfermera, y esta relación se convirtió en la base de su vida personal. Safia estuvo a su lado durante más de 40 años mostrando lealtad, incluso en los momentos más difíciles. Juntos tuvieron 7 hijos, 6 varones y una mujer a pesar de tener una familia numerosa. Los Gaddafi tomaron la decisión inusual de adoptar a 2 niños, una niña llamada Hana Gaddafi y un niño llamado Milad Gaddafi. Esto plantea una pregunta interesante: ¿por qué un hombre con 8 hijos biológicos decidiría adoptar más? Podrían haber varias razones detrás de esto. Primero, hay que recordar que la familia Gaddafi era inmensamente rica. Criar a 2 niños mas no representaba ningún desafío financiero para ellos, pero la riqueza por sí sola no explica esta decisión. Tal vez Gaddafi quería proyectar una imagen más compasiva al mundo. Adoptar niños podría verse como un acto de generosidad, una manera de suavizar su imagen pública, que a menudo era polémica y despiadada. Por otro lado, también podrían haber razones personales. Han, por ejemplo, fue adoptada siendo un bebé y se decía que Gaddafi le tenía un gran cariño a algunos. Creen que adoptar niños le daba a Gaddafi una sensación de satisfacción que iba más allá de la política y el poder, mostrando un lado más humano del dictador. Además, la adopción podrías haber servido para reforzar la lealtad y la gratitud dentro de su círculo cercano. Milad, por ejemplo, se rumoreaba que era hijo de un aliado asociado cercano al adoptarlo. Gaddafi podían haber asegurado vínculos más profundos de lealtad, garantizando que Milad creciera sintiéndose en deuda con la familia. La familia de Muamar Gadafi siempre estuvo rodeada de secretos y una de las figuras más enigmáticas en esta red de intrigas fue su hija adoptiva Han. Curiosamente, Gaddafi nunca reconoció públicamente la existencia de Hana hasta que un trágico y politizado evento la puso en el centro de atención en 1986 durante una serie de bombardeos en Libia ordenados por el presidente estadounidense Ronald Reagan. Gaddafi sorprendió al mundo al afirmar que su hija de 4 años había muerto en el ataque. Anunció esta devastadora pérdida a la comunidad internacional, presentándola como una prueba de la agresión occidental contra civiles inocentes para enfatizar su dolor y pre-indignación. Gaddafi incluso mostró el cuerpo de una niña a un periodista estadounidense, asegurando que se trataba de Hana. Además, construyó un santuario en su memoria dentro de su fortificado complejo en Trípoli. Este lugar se convirtió en un
Símbolo de su supuesta perdida personal. Y en una denuncia de lo que describía. Como la crueldad de Occidente. Embargo esta revelación generó más. Preguntas que respuestas antes del. Bombardeo Gadafi nunca había mencionado. A Hana públicamente no había registros. De ella en documentos oficiales de Libia. Ni la había visto en público junto a. Sus otros hijos estudizado. Especulations la muerte de Han fue una. Trágica realidad o una invención. Calculada, algunos creen que Gadafi había fabricado la historia de la muerte, dejando incluso su existencia con el único propósito de ganar simpatía internacional y alimentar el sentimiento anti-occidental entre sus seguidores. La historia de la muerte de Han Gadafi se mantuvo viva mientras Muamar Gadafi estuvo en el poder. Su nombre se convirtió en un símbolo de las víctimas de la agresión occidental y en el 6º aniversario del bombardeo que supuestamente le costó la vida a Gadafi. Organizó el festival Hana de libertad y paz en su memoria. Sin embargo, con el tiempo surgieron evidencias que cuestionaban esta narrativa oficial y apuntaban una historia más compleja en una serie de videos caseros de finales de los años 80. La familia Gadafi aparece disfrutando de un viaje de campamento cerca de Trípoli entre risas y juegos hay un momento que llama la atención. Muamar Gadafi interactuando con Carino, con una niña identificada como Hana. Las imágenes la vi pateando un balón, y siendo abrazada por su padre mostrando un lado más personal del polémico líder. El video fue grabado por Muhammad Ali, uno de los 3 camarógrafos oficiales de Gadafi. En ese momento Ali trabajó estrechamente con la familia durante 9 años documentando tanto eventos públicos como momentos íntimos en este clip. Pude escuchar Gadafi hablando directamente con la niña preguntando repetidamente cómo estás y la mandala. Cariñosamente la pequeña heroína Han lo más curioso de estas imágenes es su fecha según los informes fueron grabadas unos 3 años después del ataque aéreo estadounidense de 1986 al complejo de Al-Sisa en Trípoli, donde Gadafi aseguró que Han había muerto. En el video otros miembros de la familia también se refieren a la niña como indicando pocas dudas sobre su identidad. En 1999, una fotografía entregamiento las dudas sobre el destino trágico de Han. La agencia de noticias Xinhua de China publicó una imagen de Gadafi durante una visita a Sudáfrica. En la foto se le ve senado junto a su esposa Safia Farkash y 2 niñas pequeñas almorzando con Nelson Mandela. La leyenda identificaba a las niñas como Aisha y Hija de Gadafi. Sin embargo, esto planeó una pregunta Han había muerto en 1986 como podía aparecer en una foto 13 años después, aunque la leyenda podría haber sido un error genero. Especulations la identidad de la niña junto a ella seguía siendo incierta, añadiendo más misterio al caso. La intriga se profundizó en 2011, justo cuando la Libia cobraba fuerza. El periódico alemán Weltam Sonntag publicó un documento de un banco suizo que enumeraba a 23 miembros de la familia Gadafi. Entre los nombres figuraba Han Gadafi. Según el documento había nacido el 11 de noviembre de 1985. Esta fecha era correcta. Significaba que tenía solo 6 meses durante los bombardeos estadounidenses de 1986 y number 4 años como afirmó. Inicialmente esta inconsistencia en su edad generó a más dudas, pero eso no fue de registros denos de la embajada de Libia en Londres revelaron otro giro en la historia. En agosto de 2011, The Daily Telegraph informó que años atrás un dentista Ingles había sido
Lavado a Trípoli para tratar una. Paciente llamada Hana Gadafi esto. Planeo preguntas sobre la posibilidad de que existieran dos Hanas diferentes. El dentista declaró más tarde las autoridades británicas es posible que haya habido una segunda Hana Gadafi. No es algo imposible estos países de evidencia contradictorias de muchos preguntandos cuál era la verdad. La Hana que apareció en la foto de 1999 era la misma que figuraba en los documentos del Banco Suizo era la misma que supuestamente recibió tratamiento dental en Londres y era así porque Gaddafi seguía afirmando que había muerto en 1986 una teoría sugiere que Gaddafi pudo haber adoptado a otra niña después de la muerte de la primera Hana dándole el mismo nombre para mantener vivo su recuerdo. Otra posibilidad es que Han nunca murió en el bombardeo y que toda la historia fuera una invención destinada a por la agenda política de Gaddafi. También que la posibilidad de que la segunda Hana fuera una persona completamente diferente, tal vez una parent o amiga cercana de la familia que fue integrada al hogar de los Gadafi y asumida como su Hija durante años. La historia de la trágica muerte de Hana Gadafi en el bombardeo estadounidense de 1986 fue un pilar de la propaganda Delaware. Muamar Gadafi, sin embargo, documentos, fotografías y objetos personales encontrados en el complejo de Gadafi tras la caída de su régimen sugieren una historia completamente diferente, una en la que Han no solo sobrevivió al ataque, sino que livo una vida privilegiada y influyente en Libia. Altos funcionarios del British tenían evidencia de que Han estaba viva, pero nunca compartieron esta información con los ministros del gobierno en Londres. Según estas pruebas, Han estudió medicina en Trípoli y convirtió en doctora sorprendentemente. También tomó clases de inglés en el British Council de la capital Libia, obteniendo una calificación de NSUS. Estudios pocos años antes de la revolución. Esto sugiere que Han estaba vivo y prosperando bajo el régimen de su padre. Las pruebas encontradas en el complejo de Gaddafi ofrecen una imagen detallada de la vida de Han entre los hallazgos. Había un examen de una institución médica libia escrito en árabe y firmado como Han Muamar Gadafi. También se encontró una fotografía de pasaporte de una joven que se creía era Hana junto con imágenes de el al lado de la hija biológica de Gadafi. Estas fotografías mostraban a una joven confiada claramente viva, desafiando la narrativa de su muerte. La habitación de Hana en el complejo reforzaba la idea de que llevaba una vida normal aunque extremadamente privilegiada. Ali había pertenencias personales como una colección de beads, CDs de pop con canciones de los Backstreet Boys e incluso productos para tratar la cellulitis. Entre estos objetos los estantes estaban llenos de libros de texto de medicina y fotografía de una mujer en sus veintianos años con ropa médica. Sugieren que estaba activamente trabajando en el campo de la medicina de hecho el papel de Han en el sistema de salud de Libia. Había mucho más allá de ser simplemente una doctora. Según informes del periódico alemán de Bel, Han era una figura poderosa en la profesión médica Libia, trabajando directamente para el Misterio de Salud del país. Al parecer, tenía una gran influencia supervisando varios hospitales. Sin embargo, su reputación no estaba libre de controversias. Algunas fuentes afirman que utilizaba su posición para bloquear las carreras y promociones de colegas, consolidando así su autoridad en el
Ambito medico la vida, de han no esi, limitaba a su trabajo como doctora. Habibengos con fluidez y era, conocida por viajar con frecuencia Londres para realizar compras, disfrutando de los lujos que le permite la fortuna de su familia este estilo de vida contrasta profundamente con la imagen de la niña inocencia vida. Supuestamente terminó en el bombardeo, una narrativa que su padre utilizó durante décadas para generar impacto y alimentar el sentimiento antioccidental. Según personas cercanas a Gadafi ganó una reputación como una cirujana competent antes del levantamiento contra el régimen de su padre que trabajó con eficacia en un hospital, libio ganando el respeto por sus habilidades médicas durante años logró libre su labor profesional con los privilegios y prisiones de ser Hija. Muamar Gadafi, sin embargo, con el estallido de la revolución en 2011 su rol en el hospital cambió drásticamente, convirtiéndose en una fuente de entre el personal médico durante el levantamiento revelada que han utilizó su posi para ejercer un control significativo sobre las operaciones del hospital. Supuestamente imponía una gran presión sobre médicos y enfermeras, asegurándose de que no se realizaran procedimientos no autorizados en acciones encubiertas. Su influencia era tal que muchos miembros del personal también por sus empleos e incluso por su seguridad no cumplían con sus exigencias. Una de las acusaciones más inquietantes contra Hana es que ordenó al personal médico no tratar rebeldes heridos en personas percibidas como opositores al régimen de Gadafi. Estas instructions según informes generaron dilemas morales y éticos importantes para el personal del hospital quienes debatían entre cumplir con su juramento profesional y el temor represalias. Las órdenes de Hana intensificaron el ambiente y tenso en Libia, polarizando aún más la comunidad médica y profundizando las divisiones en el país. Para los combatientes heridos y civiles que buscaban ayuda durante la revolución, el estricto control de Hana probablemente significaba la negación de cuidados críticos para los legales al régimen. Sus acciones pudieron haber sido vistas como un esfuerzo por proteger el gobierno de su padre, pero para otros fue un recordatorio claro de cómo la familia Gadafi priorizaba su poder por encima de las vidas humanas. Estas versiones de las acciones de Han durante el levantamiento contrastan fuertemente con la imagen de una cirujana hábil y dedicada que supuestamente tenía antes de la revolución. Su participación en la represión del régimen complica aún más suya enigmática historia, destacando lo profundamente entrelazadas que estaba en su vida personal y profesional con las maniobras políticas del gobierno de su padre. Porque Gadafi adoptó a Han y porque fue tan importante en su vida como legó a formar parte de su familia. Quizás nunca sepamos toda la verdad. Sin embargo, una teoría fascinante proviene del libro El Arn de Gadafi, la historia de una joven y los abusos del poder en Libia, de la periodista francesa Hana, quien la autora sugiere que Han podría no haber sido adoptada, sino que era Hija biológica de Gadafi, fruto de su relación con una poderosa activista política libia juda. Benamor, la vida amorosa de Gadafi no era un secreto, era conocido por ser infiel a su esposa Safia y tener innumerables aventuras. Muchas mujeres buscaban su atención voluntariamente con la esperanza de ganar influencia o favor. Sin embargo, otras fueron obligadas sin posibilidad de negarse. Según el libro Juda Benamor fue una de las mujeres que compartió su cama diferencia de muchas otras. La conexión de Hija con Gadafi no era solo personal,
sino profundamente politica juda, provenia de una familia pobre en Benghazi, pero rapidamente ascendió a la fama y el poder se convirtió en una ferviente defensor del régimen de Gaddafi y ganó notoriedad nacional en 1984 durante una ejecución pública organizada por el gobierno. Este evento tenía como objetivo silenciar a los opositores políticos que se atrevían a desafiar a Gaddafi. Juda participó activamente en la ejecución y trató brutalmente uno de los condenados. Este acto brutal valió una reputación como una de las defensoras más leales y despiadadas del régimen de Gaddafi. La gente comenzó a llamarla la ahorcadora, la ejecutora e incluso la vampira, aunque sus acciones horrorizaban a mucho. También consolidar en su posición como una figura clave en el círculo cercano de Gaddafi. Su lealtad hacia el Parisio inquebrantable. La teoría del libro de Cohen afirma que han podría ha sido Hija de ayuda y Gadafi. Si esto fuera cierto, explicaría por qué fue levada la familia Gadafi y por ocupaba un lugar tan especial en su vida. Gadafi pudo haber querido proteger la verdad sobre la paternidad de Han, presentándola como una hija adoptiva al mismo tiempo reconocida como parte de su familia. Podría haber sido una forma de honrar su conexión con Juda. Una mujer cuya lealtad hacia él era indiscutible. En 1984 Muamar Gadafi observó la ejecución pública en Benghazi, transmitida en directo por televisión entre la multitud. Una joven llamó su atención Huden Amor. Su acto despiadado lo cautivó. Gaddafi vio en ella no solo lealtad sino un nivel de fanatismo que reflejaba sus propias ambiciones. Intrigado y impresionado ordinó que trajeran ayuda. Ani el este momento marcó el inicio del ascenso al poder de Gaddafi. Rápidamente la promovió a altos cargos gubernamentales. Fue alcaldesa de Benghazi en dos ocasiones, una de las ciudades más importantes de Libia, y miembro destacado de la Legión Toria, la organización de comités revolucionarios de Gaddafi. Estos comités tenían la tarea de hacer cumplir su régimen y reprimir cualquier oposición. Con el tiempo Juda se convirtió en una de las aliadas más cercanas de Gaddafi y en una de las mujeres más ricas y influyentes de Libia. Su lealtad y proximidad a Gaddafi le aseguran un lugar especial en su círculo íntimo. Era considerada intocable y utilizaba su posición para consolidar su poder según todas las versiones. Juda se convirtió en la favorita de Gaddafi, alguien en quien confiaba y admiraba tanto política como personalmente. Sin embargo, su relación iba más allá de la política. Según teorías y relatos, la conexión de Gaddafi con Juda también tenía un lado más íntimo. Se dice que Juda vivió con Gaddafi durante un tiempo actuando como su confidente de confianza y formando parte de su guardia personal. De elite, un grupo de mujeres ferozmente leales juradas a protegerlo. Esta relación cercana le otorgó privilegios extraordinarios, transformándola en una de las mujeres más ricas y influyentes de Libia. Sin embargo, esos privilegios vinieron con sacrificios. Según los informes, Gaddafi convenció a Juda de entregar a su hija, Han, permitiendo integrarla a su propia familia. Que pasó con Juda Ben-Amr y Han. Gaddafi, después de la caída del régimen de Muamar Gadafi y su muerte en 2011, la respuesta sigue siendo un misterio rodeado de informes contradictorios y preguntas sin respuesta. Juda Ben-Amr, quien una vez fue una de las mujeres más poderosas de Libia, enfrentó la furia de quienes habían sufrido bajo el régimen. Se informó que fue capturada y detenida y que su casa en Benghazi, símbolo de su riqueza y influencia, fue incendiada por una multitud
enfurecida sin embargo no hubo confirmation oficial de su arresto y nunca fue juzgada de alguna manera justa. Logró escapar de Libia en medio del caos, evitando el destino de otros leales al régimen. La última mención conocida fue en 2022 cuando apareció en una entrevista en su ubicación permaneció en secreto donde vive ahora y como sigue evadiendo la justicia y es una pregunta que sigue sin respuesta. El destino de Hana Gadafi y es aún más difícil de rastrear tras la caída de Trípoli. Se informó que Han Hukan su madre adoptiva Safia y tres de sus hermanos Mohammed Hannibal y Aisha la familia inicialmente encontró refugio en Oman donde vivieron con la condición de evitar actividades políticas en testa trasladarse a Egipto desde entonces. Han ha desaparecido por completo del ojo público y no ha surgido información verificable sobre su paradero o actividades. Hana siguió a su familia y es probable que viviera en Egipto y otro país que les otorgó asilo nacida en 1985. Ahora tendrá alrededor de 39 años. Su vida actual es objeto de especulación con su formación médica y dominio del inglés. Han podría haberse dedicado a una carrera en un ámbito más discreto, lejos del tumulto político que una vez la rodeó. Tal vez continúa practicando la medicina bajo una identidad asumida, buscando llevar una vida normal lejos del legado de su infame padre. Alternativamente podría vivir de forma anónima sostenida por las riquezas que aún conserva la familia Gadafi. La historia de Hana Gadafi sigue siendo uno de los misterios más fascinantes de el régimen de Muamar Gadafi, envuelta en secreto controversia y preguntas sin resolver. Fue una víctima, una sobreviviente o un símbolo de propaganda política. Tal vez nunca sepamos toda la verdad, pero su vida continúa integrados. Si disfrutes este video no olvides darme gusto compartirlo y suscribir al canal. Déjame tus pensamientos en los comentarios. Gracias por verlo.